Предпоследний фестиваль, а я уже пою. Завтра не приду на работу, хватит. Мне завтра еще денек. До карантина. О, прошло оповещение, прошло. Народ, снова здравствуйте, подключаемся, привет, ставим сердечки, динь-динь-динь-динь, и пишем, что видно и слышно нас хорошо с Валей. Она снова помогает мне шпрехать за Deutsch, только, правда, на английском. Вот, так как сегодня у нас с вами интервью с представителем компании Грабо. Вот, мы ждем их, когда они присоединятся к нам, и узнаем у них много всего интересного. Вы будете писать свои вопросы, мы будем их озвучивать, Джошуа. Так что давайте подключаемся. Привет, жду ваших, видно, слышно. Смотрю плюсики, хорошо видно и слышно. На улице солнышко, поэтому, я надеюсь, интернет будет хорошо ловить. Не то, что было с утра, когда... Ну, как с утра, в обед. Когда был дождь. Мы нормально с вами поговорить не смогли. Ух вот. Ты, сердечки. Да, сердечки мы видим, ставьте их больше, для нас это очень важно. Спасибо. Да, классно, когда говоришь, и тут же появляется. Вот к нам присоединяется Грабо. Hello. Мы сейчас их подключим к нашей и будем с ними общаться. Это наши спонсоры нашего онлайн-фестиваля. Спасибо им огромное за то, что они с нами. Hello. Joshua, hi. Hello. Hi. How are you? How are you? I'm fine, thank you. Fine. Вот. Ну, давай спрашивай, смотрела на наш фестиваль сейчас онлайн? Have you already seen our online festival, maybe yesterday or today? No, I didn't have the time, actually. I really didn't have the time. It was a really busy moment now. Окей. Да, мы спросили, смотрит ли он наш фестиваль. Ну, к сожалению, слишком мало времени для того, чтобы, да, слишком много других дел. Ну, надеемся, что сейчас в полном объеме мы все узнаем. Окей. Так и скажи ему, что сейчас как раз он уделил нам время. So now you have time to tell everything to us and our customers about Grabbo and the situation in Italy and the market. Of course. Yeah. Okay? Of course. Okay. Да, мы сказали о том, что сейчас мы все подробненько расспросим о ситуации в Италии в целом, о ситуации и о производстве Grabbo и о каких-то особенностях и, возможно, новинках, которые есть у Grabbo для мирового и российского рынка. Начнем с первого вопроса. Okay, so maybe the first actual question about quarantine and isolation. How Grabbo was living in the situation and how the company managed to stay at the top and escape the melancholy. It's a very good question. Very good question. Well, in Italy, around the first days of March, we had to close the company for around 2 months to bring down the curve inside the COVID. And let's say that at first it was very difficult once we reopened because the uncertainty was very present at the time. And we really didn't know what to expect of the future and what was going to come next in our daily battle, let's say. You want to translate? Okay, Joshua, I sometimes will interrupt you to translate it to Russian, okay? Okay. Да, немного прервемся. Джошуа рассказывает, что ситуация в Италии была сложной. В начале марта их закрыли на 2 месяца. Компания приостановила свою деятельность и, собственно, дальше думала, что же ей делать. Okay. And Please continue. Thank you. Let's say that time by time, let's say we were getting back on track. Things were starting to get a bit better, but of course, it still remains this uncertainty about the future. Okay, so now things are getting better, but who really knows what's going to happen in the next 1, 2, or 3 months? So as today, I would say that we're living a bit day by day. Now you are open. Yes, of course. Yes, of course. Yes. Okay.
Ну, как бы после того, как компанию открыли, рынок стал, соответственно, ну, поскольку он ждал работы от Грабо, все оживилось, на данный момент все неплохо, но будут смотреть так же, как и все, на ситуацию ближайших 2-3 месяцев. Возможно, что-то поменяется, очень бы не хотел, чтобы оно поменялось в худшую сторону. Okay. Now, let's say that the curve is going a bit back up in Italy, but the situation is still under control. Hopefully, we will not close again. This is really what we're hoping. And getting back to the first question is how to avoid the pessimistic thoughts. Well, that's very difficult. You know, I think that just you have to hope that everything turns for the right, work as everything will be perfect, and just pray that the future will give you a bright day. Maybe you inflate a lot of foil balloons around you or something like this. Always have to bring joy every day. Okay. So for Russians now. По поводу первого вопроса относительно, как улучшали настроение в данной ситуации, ну, собственно, верили и ждали, так же, собственно, как и в России. Также мы спросили, возможно, вы там надували фольгированные шарики и радовали себя этим. Ну, Джошуа ответил, что да, конечно, каждый день, как же без них, без шариков, это наша жизнь. Окей. Давай, наверное, спроси, как вообще производство Грабо, какие у них там заводы, что, потому что мы ничего не знаем. Okay, Joshua, our clients, our customers would like to know some details of your production process, of production of foil balloons. Could you give us some excursion? Yes, excursion. And well, how we work. First of all, what we think here in Grabbo and what we try to do is make the most of the let's say the process that we need inside the company, so we don't externalize anything that is possible to have in here. So we start having we have a laminator, we have a metallizer, we have 4 printing press machines and 15 lines for converting at the moment. So the ideal, as I said, is that we want to keep everything here as well, from the design, from the pre-press material that we need, from, of course, the creation of the first balloons. So let's say that this is how we structure a bit the company. So you mean you have everything inside the company, not outsourced? Exactly. Yes? Okay. From what year? That we are open, or that we don't externalize anymore? No, yes, more. Well, Becomes better. It was something that it came day by day. Okay, I mean time by time, year by year. Let's say that Grabbo opened around 1982, so it's 39 years next year. And it all started with the machine, so with the converting machine, and then it goes to the printing, then to the lamination, metallization. So it's not something that can happen from a certain day, but it's something that needs to develop during the years. Okay, some translation. Джошуа говорит, что компания была открыта в 1982 году. Это большой игрок на рынке, особенно европейском рынке. Но в прежние времена многие вещи были на аутсорсе, в частности и машины по печати, и металлизация. Сейчас, спустя сколько-то лет, ну, в течение последних там, нескольких лет, может быть, все процессы сфокусированы внутри компании. Это сейчас 50 производственных линий и большое количество машин, которые печатают дизайны на фольге. Maybe some more information about how you create designs. Okay, how we create designs. Well, let's say that everything, of course, starts from an inspiration. So this is the first step to create a design. You need to find the inspiration. You need to find something that you think that would work in the market, and something that you probably think that could really sell. Just to give you an example, we launched last year the balloons, like with let's say not very polite words,
I don't know if you had the chance to see them, like Okay. birthday bits and stuff like that. Mm-hmm. And that came from an inspiration, you know, to think to bring something different on the market, to have something that not everybody has, and that can maybe push sales towards something that it's in the people, but you need to, let's say, find the guts and the courage to bring out something on the market like that. So that's the first step. Then of course we have many designers, especially young, usually female, that they always have more inspiration than man. Okay. And then Because the market is female. yes, probably more. Mostly. You have more taste. You're more sensible about different facts, and then it goes through an let's say an approbation that it involves 4 or 5 people. You know, we always work as a team, and it's so 45 designers. What? 45 people at all, or 45 designers? Just designers. No, let's say that we have a board of people that decide then if the design can work as well, you know, because it's always a team between graphic, marketing, sales. It's always something that you have to do together. So then it's inspiration, design, confrontation, and then we get to the technical part that then goes into the creation and the putting down the balloon. I think it needs be some translation. Yeah. Вопрос был о том, да, как Грабо создает свои дизайны. Ну, соответственно, в штате достаточно большое число дизайнеров. Есть как внутри штата, есть так и привлеченные. Большинство из них девушки, поскольку как бы лучше чувствует рынок, по мнению Джоша. Также прошлый год для Грабо был ознаменован дизайнами ругательными, которые популярны, в общем-то, на всем рынке, но как бы у Грабо, в общем, вы даже можете это посмотреть на сайте, это дизайны с сочным итальянским колоритом. Посмотрите дизайны для девичника, я сегодня полюбовалась, очень рекомендую вам, их нет в России, но это прям, это огонь. Очень советую посмотреть. На сайте Грабо. На сайте Грабо, да. Grabo.it вы можете обнаружить эти дизайны, они вам понравятся, да. В России пока, к сожалению, их нет, да. Скажи, очень. чтобы мы обязательно отправили всех к ним на сайт сейчас. Смотрите на сочный дизайн. Joshua, we now give direction to our customers to see your new designs. Yes, some maybe unpolite designs, as you tell, because we have now all of your designs here in Russia, but today I look one of the main page of newcomers. It's good. It's absolutely Italian, and it's very bright. At least it's something different. And yes, and also we have a question about a full staff of Grabo. How many people are working for you now? Well, let's say that now we are back full on track. So I'd say that around we have probably between the companies from 120 to 140 people working here. And then there's the outsourcing that we have for the folding of the balloons. So 120 or 40, it's in staff or also outsourced? No, together. Just staff. It's staff. Основной штат это 120-140 человек, а также куча привлеченного народа, поскольку вы понимаете, что дизайн и красивые фольгированные шары это всегда люди, которых можно привлечь со стороны. Окей. Кроме вот этих вот сочных дизайнов, что нового в этом году они дали, что еще ждать? Okay, we also like about ask you about new items. Maybe those you already have at the present to the market, and those you plan to give to the market. Maybe some announce about items. Yeah, we'd like to know before the market knows. This I can tell you something. Well, we already launched some new items in September. It wasn't many because, of course, the problem was the real question was when we came back and we reopened is what are we going to do now?
I'm going to have new products. Are we going to attend any new fairs? Because as you know, the Russian fair was off. The German fair has been moved to the summer. The English fair, we don't know if it's still on or not. So the real question is, what are we going to do new? So we had some working project before we stopped, and we brought these projects out. And then after a while, we decided that it was important to give a signal to the market and to the people that we are not going to stop, independent from the market. So I've counted around mid-season September to next year, around 200 new items coming out. Okay, and how many time it takes from creation to printing the design? Usually depends on who, 6 months, 4 months. Depends on who wants the balloon, and if you know, it's we can be very fast, and as well we can take some time. But usually, let's say that a good time to have the product finished and ready to stock in warehouse from zero is probably 25 to 30 days. Wow, just a month? Yeah. Wow, okay. I mean, да, собственно, сейчас... Sorry. No, finish, please. Small stop, yes, for customers. Мы разговаривали сейчас с Джошуа относительно новых дизайнов. Новые дизайны в связи с карантином предполагались еще весной, но были приостановлены. Сейчас в сентябре возобновилась эта работа. Она немножко скорректирована в связи с тем, что отменены самые известные мировые выставки, к которым обычно Грабо представляет свои дизайны. Но, тем не менее, работа ведется. И мы поинтересовались, сколько же времени занимает производство нового шара с момента дизайна до его появления на полках. И у Грабо сейчас это 25-26 дней. Это просто фантастически маленькие сроки. Это, в общем, даже если мы что-то надумаем, мы можем быстренько придумать, Грабо нарисует и пришлет. Да. Обычный цикл создания, ну, как у нас любого шарика фольгированного, это 6 месяцев. Поэтому минимум 4, да. Но 25 дней это просто какой-то фантастический рекорд. Вот, давай мы все-таки спросим, у нас часто покупатели вот путаются Беталик и Грабо. Где они-то одно и то же или нет? Как понять? Хорошо, сейчас мы спросим у Джоша. Joshua, one question, often question from our customer, Vitalik and Grabbo. What's the difference of these two brands? Good question. Very good question, because it's a question that I receive a lot, because sometimes it can be mistaken. It's very, I mean, it's quite simple. Let's say that Grabbo and Vitalik have a partnership going on since 1999. So it's 21 years of partnership. It's Vitalik 1999? Yes, with Vitalik 1999. Ага. So, Vitalik был основан в 99 году, сразу говорю на всякий случай, 1999. We are Okay. The situation between the two companies is that Grabbo, since 1999, is the producer of all the Vitalik foils. So every foil that goes out from the Vitalik company is a foil that has been or printed or produced directly in Italy and shipped over to the US. So this is what is going on. Sorry, one minute. Vitalik — это бренд, который был создан для американского рынка. Он печатается исключительно в Италии для американского рынка. Is it like Nissan and Infiniti? What? No? What deal with Nissan and Infiniti? I don't know that. You know, Nissan have two different brands. One is calling Nissan, and it's famous all around the world. But for American market, they have premium segment, Infiniti. Okay, no, it's a bit different, because I mean, Vitalik is owned by an owner that is not the same as Grabbo. So Grabbo has its owner and its own company, and Vitalik has its own company in the United States. But let's say that we cooperate. But the thing that really changed everything, it was back in 2017.
we had this, let's say, this big growth in the market, and we really needed to bring and to add value in our line. So we had the idea to say, I mean, Vitalik, we produce all of your stuff, all of your balloons, and send it to the US. What about if what we produce for you, we stock here as well for us, and we distribute your brand all over Europe, cheese countries, and whatever it is. So that's really when the bond started and get even closer. Okay, some translation. Если брать Vitalik и Грабо, то поскольку Грабо чисто итальянская компания, а Vitalik исключительно американской компании, хотя понятно, что все это печатается в Италии, как бы на шарах, которые делают фабрики Грабо, но Vitalik, как бы, скажем так, да, они зарабатывают дополнительную прибыль, экстра прибыль за счет того, что это бренд американского рынка. А у них другой ассортимент получается? If they have absolutely separate assortment, Vitalik have, for example, Vitalik has absolutely separate assortment from Grabo, or in some designs you have some crossing. No, well, let's say that no, I mean, most of the items, even if it's brand Vitalik or Grabo, can be the same. Let's say, for example, the numbers we have in Grabo are the same as you find in Vitalik. So that's always the same. The only difference that we have in assortment is that they probably make some items that are very specific for the US market, and they wouldn't sell very well in Europe and other countries, because you know that we have different tastes, even if sometimes they are more similar. So that's the only main difference. They have some items that they really sell well in America, but they don't sell in Europe and other countries. That's the main. Is the quality is the same? The rest is all the same. The rest is all the same. Okay. Some translation. Vitalik имеет... Есть дизайны Грабо, есть дизайны Виталика, они в чем-то пересекаются, но дизайны Виталика, они, возможно, шире, поскольку заточены исключительно на американский рынок. Для европейского рынка Грабо эти дизайны не печатает, поскольку нет потребности у европейского рынка в этих дизайнах. Что касается стоимости, то же самое. Ну, во-первых, в принципе, в Америке стоимость повыше у шаров. Ну и опять-таки есть категория шаров Vitalik, которые печатаются исключительно для американского рынка, и они более высоких ценовых категорий. Печатаются они на одной и той же фольге, и грабовские, и шары Vitalik, поэтому в плане качества шары будут одинакового качества. Тут вопрос от зрителей. Скажи, что спрашивают, где они там найдут. Okay, Joshua, one question from our client. How to find your offices in Canada? What, sorry? Have your office in Canada? No. In Canada, No. In Canada, it's always Vitalik. In Canada? Yeah, we okay. don't cross-ship. I mean, we don't sell into the US and Canada. That's the side that Vitalik takes care of the business. Okay. Сейчас был вопрос, да, относительно того, где в Канаде найти Грабо. Но Грабо там нигде не найдешь, потому что там есть Vitalik, и он, собственно, заведует тем рынком. Спроси про лицензионный рынок. Сколько у них лицензий сейчас вообще? С кем они работают? Joshua, the next question is about licenses. Yes. Could you, how many licenses you have now, and what's the main popular of this? The exact number of license, I would say probably around maybe 30 or 25, something like that. And let's say that I think that you know very well that the market of the license has changed a lot. So now there are many licenses that like last for a short period of time. So there are many changes going on. So I mean, it's even difficult to know to tell what's popular, because it can be popular now, but it's not going to be popular next year. But surely the PJ masks were popular, were good sales. Peppa Pig is still a good sale, and Masha and the Bear still a good sale, even here. So probably I would say these main three, even if it really continue to evolve and grow every time. And now it's going to be
more and more small licenses that will have a short period of, let's say, of popularity. Even, I think, coming from YouTube now. Окей. Собственно, лицензии Грабо и Виталика вы можете посмотреть на сайте или в YouTube. Сейчас наиболее популярной продолжает оставаться свинка Пеппа, Пиджи Маск, Маша и Медведь. And the question, how many, 75 or 75? What? How many licenses? Yes. No, I'm not sure, but I think around 30, 35. 35. Окей. Ага, немного, да, совершенно, там не больше там, 20 штук, да, Джошуа точно не помнит сколько. And one question from me. At your website, I see foil and handmade job of your designer. Have you do these balloons for the customer? Make handmade balloons, handmade printing? Well, now... Or just advertising? No. Now things have a bit changed because, let's say, the technology improves. But let's say that the idea is still very similar. Okay, so the first prototypes are still handmade. The first, let's say, design on the balloon is positioned always by hand. So this is how actually the balloons work. The only difference that we have now is that we, let's say, we can print with a smaller printing machine the first sample of the balloon as it comes out from the final machine. But the video that you saw is a bit old, but that used to be how we used to do the first samples of the balloon. So let's say that it's all the same, except for the printing part that now is a bit more advanced. But the balloon is really made the first time, all by hand. Okay, and what's the smallest part you can print? You mean the smallest balloon that you can print? Yes. Not the smallest balloon, the smallest quantity of one part. Maybe well, 20 balloons, yes. To do the sample is, of course, one piece, but it's a sample that we show to the client that wants to have the full run. Okay, but the minimum quantity that we have on our machines, it's 1,000 for an 18-inch. Okay, yes, translation. Сейчас мы беседовали о том, что на сайте Грабо, если вы зайдете, там чудесное видео, где дизайнер вручную красками расписывает фольгированный шар. Шикарный совершенно, насколько я помню, по-моему, этот гном из смурфиков, да, там его рисуют. И я поинтересовалась, есть ли такие действительно шары, которые расписываются вручную. Джошуа рассказал, что, в принципе, изначально любой дизайн рисуется таким образом на фольге, вручную. И даже на заре фольгированных шаров была такая ситуация, что были шары, расписанные вручную. Сейчас минимальная партия, которую можно заказать у Грабо, составляет 1000 штук. Это то, что печатает станок, минималка, 1000 шариков одного дизайна. Ну что, спроси про, ждали ли они московский фестиваль и как они относятся к его замене. Joshua, now some words about Russian Balloons Festival. Are you waiting for offline festival as it was before? And how now do you feel about online festival? Well, online festival has nothing to let's say to do with the real festival, and I think this we all know, right? I mean, it's a good idea to try to keep the trend going on and to keep people inside this really wonderful event. But I mean, I have to say this I think it was going to be the 6th year in a row that we were going to attend, and I really miss not being there. I mean, it's a really nice event. It's a chance to travel to Russia and to see, well, as well, people from Europe on a trade, but as well, it's always even nice to see the other competitors, and because then they do become friends. I mean, the people to chat and about the business, because
at the end of the day, we all want to work and we all want to survive. Everyone does their business, but this is the main aim that we have. And I mean, I feel as well that it's a bit of a pity because we lose the chance to see all the wonderful decorators competing against each other and try to bring it always up to another level, you know. And that just, I mean, Okay. people work until 1 o'clock at night because they just want to do the best decoration, and something that really it demonstrates how much people care about the business and the balloon. Okay, so I think it needs to be translated. Да. Собственно, вопрос был об офлайн и онлайн фестивале. Да, Джошу жалеет о том, что в этом году, к сожалению, нет у нас такого большого фестиваля, к которому мы привыкли, поскольку он дает и возможность общения, и подержать шары в руках, и поговорить с людьми, и просто посмотреть, что делают конкуренты. Поэтому будем надеяться, что следующий год будет офлайн. Да, мы сами с вами говорим, да, что это первый, надеюсь, последний онлайн-фестиваль. Скажи Джошу, что мы так и говорим. We here hope it will be the first and the last online festival for Европа Trade. Believe the next year we see each other face to face. Oh yeah, that would be great. That would be great. Okay, and once again, about the new designs. Maybe you have some to give to our clients right now, right here. No, it's a secret. Yeah. Okay. First of all, it's a, let's say the side that of new balloons that come from metallic. That of course I can't show because I mean it would be in total disrespect. That it's something that is not it's not our idea. It's their design. It's their brand. And of course, they care a lot of not showing it before because the main is the US market, and that's where the first presentation comes, and we would absolutely do that. In terms of designs, I don't think we will have much in terms of designs, but it will be more in terms of new ideas, new products, new colors, and I think that it's going to be something very interesting, so I don't feel to spoil it right now. Окей, да, мы еще раз задали вопрос, все-таки новинки Грабо, мы о них сейчас что-то узнаем или нет? Но Джоша сказал, что будет держать это в секрете. Ближайшая порция новинок, мы ее ждем от Виталика. Это, скорее всего, в течение ближайших 2 месяцев. Что же касается в целом направления Грабо, то это будет сфокусировано не столько на новых дизайнах, сколько, вероятно, на новых формах, может быть, новых видах шаров и новых цветовых решениях. Поэтому ждем. Очень ждем, да, скажи, что... Дракон у нас сегодня пришел, да? Да, скажи, что мы очень ждем, и ну, вот, последним пунктом нашего допроса, что мы хотим от него пожеланий нашим участникам фестиваля, они смотрят, они интересуются всем этим, мы хотим услышать пожелания от спонсора, и спасибо, скажи огромное, что спонсирует наш фестиваль. Josh, we have a lot of thanks to your company, to Grabbo, and to you for sponsoring our online festival. Our teams are very happy, and Europe Trade is also happy. And maybe you give some yes, some words for online festival participants. Yes. And those who see you now. Yes, of course. I mean, well, first of all, thank you to you, thank you to Europe Trade, thank you to all the people that have been followers and that believe in our product, because they are our first supporters. And it's always, let's say, an honor to be part of this huge business and huge market that is Russia. That is very tough, but I think it can be very, very satisfying. What I would wish to say is that even, let's say, in times when things seem really, really difficult, and it gets harder, like with this time of the COVID, it's never to stop seeking for the light. Even, you know, when things are, you think that even in, this is a bit more general, let's say, discussion about life,
but I think you need to bring it as well in your job, is that even when things seem to be bad, always just try and smile, go ahead, and always raise yourself a bit higher, you know. Try to be more innovative, to bring new stuff, to never stop improving yourself. That it's probably really only the way to keep going on, because better times will come. I mean, I'm sure about that, but Okay. this is the time Okay. to be pushing, I think. Thank you. So now translated. Большое спасибо Джошу передает всем организаторам этого фестиваля и всем участникам за то, что вы не сдаетесь. Вы молодцы в эти трудные времена. И несмотря на то, что сейчас может быть не очень замечательное время, но впереди туннеля точно свет, не останавливайтесь, всегда придумывайте новые дизайны, потому что надо идти вперед. Лучшие времена, они точно настанут. Да. Спасибо большое, Джошуа. Есть ли вопросы у вас к нашему гостю? Это представитель, напомню, компании Грабо. Пользуетесь ли вы? Да, вы пользуетесь, я точно знаю. Вот, если у вас есть вопросы, он может на них ответить, либо мы его отпустим, потому что человек очень занятой, так выкроил для нас время. Друзья, давайте поставьте сердечки нашему гостю, чтобы он видел, что вы смотрите, и если есть вопросы, задавайте. Скажи, что мы спросили, есть ли вопросы. Joshua, now we are waiting for questions from our participants. Maybe we have some, and we'll translate it to you. Okay? Yes. And I mean, I just want to show you something that we are very proud of. And this is a bit... Okay. It's not... I don't know if you can see it very well from here, but it's... Okay. It's something new. So I don't know if you remember, if you had a look at our website, but we used to have a football pitch in the garden, okay? I'll go on the other side. Ага, если вы посмотрите на наш сайт, там вы найдете. So now Что мы там найдем? Now we are changing, and we are, let's say, building a small park outside, and I'll try to show it from the window because I'm not outside. Huh? Okay. Is it in the garden? Yes, it's in the garden. Вау! Мы идем в сад с Грабо, смотреть, что у них там есть. This is the garden outside. You can't see it very well from here, but it's we are building. Погода хорошая. Wow! We are building this park, let's say, and we're gonna have lots of let's say different trees coming from all over the world. We're gonna have a small lake, and I mean, if we're waiting for the questions, just give me a minute that I'll take you directly into the garden so you can see it. We're gonna have to cross the company, so we'll have to turn out the camera for a minute, but at least you'll be able to see something different. Just a moment, huh? Да, сейчас мы пока идем в сад, сейчас нам еще что-то покажут. Мы еще не дошли, видите? Вау! Да, нет, Джоша предупреждал, что будет когда у нас видно не всего. Наверное, это он сам. Наверное, но мы все заинтригованы, ждем. Похоже, он закрыл камеру пальцем. Вау! Крыша была? So this is this they're working as well. So we are building like kind of this new area. That's yurta. It's a Mongolian tent, and then we have a small lake, and we just planted all the new trees. So soon, let's say, we will have this. You decided to give us some excursion on Grabo garden. Okay, I see. It's gonna be a small park. Да, вот теперь вы видите, у нас там во дворе небольшое озеро есть, и цветочки растут, и вообще у нас тут замечательно. Скажи, что все завидуют. This was We are jealous. Yeah. We have no such garden here. And today is a nice sunny day in Italy, so it was the perfect time to show you the garden, let's say. Okay. So you decided to give us a part of Italy, yes? What? Sorry? You decided to give us some part of Italy. Yeah, yeah, exactly, No. exactly. Okay. A bit of our how we live it here, and the fact that here in the garden we have as well our
summer parties. We try to have, let's say, our meetings as well outside, because it's, you know, some time to enjoy, not always in the office. Окей. В общем, Джошуа нас просто-напросто дразнит. Он говорит, в Италии прекрасная погода, светит солнце, а в этом саду они иногда работают, а иногда просто проводят конференции или встречи, потому что им нельзя сидеть в офисе, вот они сидят на улице. Такую прекрасную погоду, я думаю, это отличный вариант. Thank you, thank you. So many thanks to you. Please Thank stay you. in the garden. Thank you. It's a wonderful I place. say I'm done for today. I'll be in the garden. Okay. Okay then. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you for interview to us and to the market. Yes. Thank you. Even participants from Canada were with us. And I think. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. 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 Bye bye. Thank you. Bye bye. Ну что, друзья, итак, это был наш спонсор, компания Грабо. Вот, и это не конец. Давайте немножечко передохнем и встречаемся с вами через полчаса, и будет презентация новинка от Европы на трейд. Так что не расходимся по традиции. Давайте, пока. Пока.